Hello all, welcome. Welcome to the day 16 of the Agentic AI course. We have seen in the previous classes about what are agents. We have seen about agents, and agents we have seen we have tasks, we have tools, we have agents and memory. Agentic AI we have these all the things. Yes or no? So వీటి కోసం మనం we are using frameworks like LangChain, and we are using LangGraph. Yes or no? So the LangGraph, and we are also using Llama Index ఇలాంటివి. So these are different ways on how we are going to deal. Okay, so today it is going to be an class for dealing with the project. ఏదో ఒక టాస్క్ అంటే మనం కోడింగ్ చేసి we will be seeing these agentic AI workflows. So first మన టార్గెట్ ఏంటి అంటే my target is to identify input a city and get summary, comma, important places and ratings. So this is the thing I want to do. Yes. So ఇందులో what are the different tasks I'm having? What are the different tasks I'm having in this use case? Can anyone tell? What are the different tasks I'm having? చెప్పండి అమ్మా. ఇప్పుడు నేను ఒక థింగ్ చెప్పాను. ఇన్పుట్ అ సిటీ నేమ్ అండ్ గెట్ సమ్మరీ, ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ అండ్ రేటింగ్స్. ఇందులో మనకి వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టాస్క్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఫర్ అన్ LLM? Can anyone tell? Am I audible? Input a city name and get summary, important places and ratings. ఇందులో what are the tasks? చెప్పండి, what are the tasks? చెప్పండి. Can anyone tell? What are the tasks which are present here? What are the tasks present? Input a city and get summary, important places and ratings. Yeah, we need summary,
rating, we need summary, we need rating, ఇంకా ఇంకేం కావాలి? Input a city and get summary, important places and rating. Yeah, we need to input చేస్తే ఏం రావాలి? Input చేయడం is not a task. Input చేయడం is not a task. సో ఇంతకీ ఈ సమ్మరీ అండ్ రేటింగ్స్ ఎక్కడి నుంచి తీయాలి? వేర్ I also need some places also. I need places. ఇంకా so from where I need to get these places, ratings and summary? From where should I get these things, details? I need to get from internet కదా? Yes or no? ఇంటర్నెట్ నుంచి వెతికి నాకు కావాలి అంతేనా? Yes or no? Yes. So for that I need a searching tool. I need to search for the places. Search చేయాలి. Okay. Now we will go and see. So the first task ఏంటి? What is the first task I need to do? The first task. ఈ అన్నిటిలో ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటి? ఫస్ట్ రేటింగ్ ఇస్తామా లేకపోతే సర్చింగ్ చేస్తామా? First we will do searching as the first task. సో సర్చ్ చేయాలంటే ఏది ఇన్పుట్గా తీసుకుంటాం? సర్చింగ్ కోసం we will take a city name as the input. And what output we will get? And what is the output we will get? We will get some URLs. Yes or no? URLs as the output. ఓకే, సో మనకి URLs as the output వచ్చింది. ఓకే, URLs output వచ్చింది. URLs నుంచి డైరెక్ట్గా can we do find this ratings and places and summary? We cannot do. సో మనకి ఏం కావాలి? సెకండ్ థింగ్ మనకి ఏం కావాలి? ఈ URLs ఏదైతే ఉన్నాయో URLs నుంచి I need to extract text. Yes or no? మనకి టెక్స్టే కదా కావాలి. ఆ URLs నుంచి టెక్స్ట్ అవసరం మనకి. ఓకే, సో హౌ విల్ వి ఎక్స్ట్రాక్ట్ దిస్ టెక్స్ట్? ఓకే, చూద్దాం. నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తాం? వి గాట్ దిస్ టెక్స్ట్. ఈ టెక్స్ట్ నుంచి ఏం చేయాలి మనం? ఈ టెక్స్ట్ నుంచి ఏం కావాలి మనకి? we need rating. And next we need ఇదే టెక్స్ట్ నుంచి I need places. అండ్ ఇదే టెక్స్ట్ నుంచి మనకి ఏం కావాలి? we need summary.
Yes or no? Antena? Am I right? Are you following? మనకి ఏం కావాలి? We are having, we need to search from this internet. We need to get URLs. URLs నుంచి టెక్స్ట్ ని తీయాలి, టెక్స్ట్ నుంచి రేటింగ్స్, ప్లేసెస్, సమ్మరీ తేవాలి. ఓకే, హౌ కెన్ ఐ గెట్ ఈ సిటీని ఇన్పుట్ చేసుకుని URLs ని తేడానికి మనం ఏం చేయాలి? విచ్ థింగ్ యూ నీడ్ టు యూస్? I need to use something like Serper API. Serper API. So ఈ API ఏం చేస్తుంది? It will take city as the input and give URLs as the output. Yeah. నెక్స్ట్ మనకి ఇంకేముంది? నెక్స్ట్ థింగ్, we have URLs నుంచి మనకి ఏం కావాలి? టెక్స్ట్ కావాలి. How to do this? Is there any Python library to do this? Python library ఏదైనా ఉందా టెక్స్ట్ ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడానికి URLs ఇస్తే? Anyone knows? Anyone know? Any library is present? URLs ఇన్పుట్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న టెక్స్ట్ మనకి కావాలి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ స్క్రేపింగ్. సో స్క్రేపింగ్ చేయడానికి మనకి ఏ లైబ్రరీ ఏముంటుంది పైథాన్లో? We have something called as a beautiful soup. Beautiful soup. సో ఇదేం చేస్తుంది? ఇట్ విల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ టెక్స్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ రేటింగ్స్ ఎలా తేవాలి? హౌ విల్ వి ఐడెంటిఫై దిస్ రేటింగ్స్? ఒక టెక్స్ట్ నుంచి రేటింగ్స్ ఎలా తీయాలి? How can we extract ratings from the text? For example, if you open Amazon website ఏదో ఓపెన్ చేస్తే, okay, if you go this into this, okay, no, let's go like to this. ఇందులో మనకి రేటింగ్స్ ఎక్కడ ఉంది? Where you have this ratings column. ఈ ప్రోడక్ట్కి వెళ్దాం మనం. Let's go to this product. What is the ratings for this product? What is the ratings for this product? Yeah, it is 4.6. How you are able to tell? There is some common things. So మనకి ఎలాగా, how we will be able to find అంటే there are text లో there are some common patterns. So for example, so these are the some common patterns. Yes or no? These are some common patterns on how we will be finding these ratings. Yes or no? అంతేనా? These are some common patterns. ఇక్కడ బై అని వచ్చి లేకపోతే స్టార్స్ వస్తే
లేకపోతే రేటింగ్స్ అని వచ్చి అవుట్ ఆఫ్ 5 అని. సో ఇలాగొస్తే వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ అ కామన్ ప్యాటర్న్స్. సో ఈ ప్యాటర్న్స్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ as రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్. Yes. And we will see, we will use a transformer model to extract the places. Next summary code, we will use a transformer model. Yes. Okay na? So these are the different things which I'll be using for doing this task. First మనం ఏం చేద్దాం, we will go and import some libraries. చేసిన తర్వాత we will use the LangChain community నుంచి I'm importing this Google Serper API. I'm using the Google Serper API and Serper API యొక్క I'm giving the key, and I'm now creating some tools. So what are the tools I'm creating? The first tool I'm creating is searching tool. ఈ searching tool ఏం చేస్తుంది, query top places to visit in city, హాలిడేఫై, వికీపీడియా, టూరిజం ఇలాంటి సైట్లకి వెళ్ళమంటుంది. అండ్ ఇందు నుంచి మనకి ఈ వెబ్సైట్స్ ఏమైనా, ఈ టాప్ వెబ్సైట్స్ ఏమైనా వస్తే ఈ టాప్ వెబ్సైట్స్ నుంచి యూఆర్ఎల్స్ని మాత్రమే ఇవ్వమని చెప్తున్నారు. సో వై ఐఎమ్ గివింగ్ లైక్ దట్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ గివింగ్ లైక్ దట్? అలా ఇవ్వకపోతే ఏమవుద్ది, it may go to websites like make my trip and మనకి ఇలాంటి ప్లేసెస్ ఉంటాయి కదా, అలాంటి ప్లేసెస్లో మనకి మోస్ట్లీ వీ విల్ బి గెటింగ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. సో అలాంటి ప్లేసెస్లో యూ కాన్ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్స్. అలాంటి పేజెస్కి వెళ్ళకుండా ఇట్ విల్ స్టాప్ అవర్ థింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి సెలెక్టింగ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏది పేజెస్ వేర్ వీ కెన్ గెట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి మనం ఏమొస్తుంది, అవుట్పుట్, యూ విల్ గెట్ యూఆర్ఎల్స్ యాజ్ ద అవుట్పుట్. yes or no? You are getting URLs as the output. Okay. Next second tool is our scraping tool. సో స్క్రేపింగ్ టూల్లో ఏం చేశాను, క్రోమ్ ఓపెన్ చేయమన్నా, క్రోమ్ నుంచి ఆ పేజ్కి వెళ్ళమన్నా, అండ్ ఆ పేజ్లోంచి బ్యూటిఫుల్ సూప్ యూస్ చేసి ఐ వాంట్ టు గెట్ ద టెక్స్ట్. సో మనకి టెక్స్ట్ ఇస్ ద అవుట్పుట్ ఐఎమ్ గెటింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ pages. Yes or no? Okay, following? Yeah. So once I'm using this scraping, now I'm going for cleaning of the text. So cleaning of the text చేశాను, చేసిన తర్వాత I'm going to something called chunking. Why I'm using this chunking? ఈ chunking అన్నది ఎందుకు యూస్ చేస్తున్నా? What happens if I'm not using chunking? Why we are using chunking? Chunking ఎందుకు యూస్ చేస్తామమ్మా? మొత్తం మనం ఎంటైర్ టెక్స్ట్ ఎల్ఎల్ఎంకి ఇస్తే, ఒక యూఆర్ఎల్ వెబ్సైట్లో ఉన్న మొత్తం టెక్స్ట్ని ఎల్ఎల్ఎంకి ఇస్తే ఇట్ విల్ హిట్ ద లిమిట్. సో అందుకు మనం ఏం చేయాలి, వీ నీడ్ టు కాంటెక్స్ట్ లిమిట్ ఇన్ దట్ అసెట్. సో వీ నీడ్ టు కట్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ chunks and send it to the model. Yes or no? We have seen how we will be creating these chunks. Yes or no? చూసారా, ప్రీవియస్గా చేసాం కదా అది.
సో అది యూస్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తాం, వీఆర్ క్రియేటింగ్ దిస్ చంక్స్ అండ్ ఈ చంక్స్ నుంచి టెక్స్ట్ని పంపించి రేటింగ్ ఎక్కడైనా దొరుకుతుందా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయమని చెప్తున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ టెక్స్ట్ని సేమ్ టెక్స్ట్ని మనం వీఆర్ సెండింగ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ప్లేసెస్. సో ఈ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ప్లేసెస్లో మనం ప్లేసెస్ కౌంట్ ఫైండ్ చేసుకొని వీఆర్ గివింగ్ ఎ ప్రాంప్ట్. Extract only names of tourist places, monuments, lakes, parks, museums. Do not include countries, cities, people and or sentences. ఇదంతా చేసిన తర్వాత నేను ఓన్లీ అది ఇండియాలోకి సంబంధించిన వాటిని మాత్రమే నేను తీసుకోమని చెప్తున్నా. సార్ట్ చేసుకుంటే ఐఎమ్ గెటింగ్ అ లిస్ట్ ఆఫ్ సార్టెడ్ ప్లేసెస్. ఎస్ ఆర్ నో? సో ఇదేం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టెక్స్ట్ యాజ్ ద ఇన్పుట్ అండ్ గివింగ్ ప్లేసెస్ యాజ్ ద అవుట్పుట్. ఎస్, ఫాలోయింగ్? Now I'm going for the thing called summarizing of the text. So summarizing of the text కోసం కూడా I'm using a transformer model which is taking the prompt summarize tourist attractions briefly అని చెప్పి చంక్ ఇస్తున్నా. ఆ చంక్ నుంచి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తే it is taking and appending in the summaries. సో సమ్మరీలోకి మొత్తం ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చంక్ని తీసుకొని ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ద పైప్ లైన్. సో సమ్మరీస్ అన్నిటిని జాయిన్ చేయమని చెప్తాను. నౌ విల్ గెట్ ద ఎంటైర్ సమ్మరీ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్, ఇది పారాగ్రాఫ్. ఎస్, నౌ వీ విల్ యూజ్ దిస్ పైప్ లైన్స్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇండివిజువల్గా మనం ఏం చేస్తాం, ఫంక్షన్స్ని మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తాం. ఈ ఫంక్షన్స్ని వీ విల్ బి యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ టూల్స్. లెట్స్ సి. ఫస్ట్ మన పైప్ లైన్లో సర్చ్ యూఆర్ఎల్స్, తర్వాత ఈ యూఆర్ఎల్స్ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, వీటి నుంచి ఐఎమ్ సెండింగ్ ఇట్ టు ద స్క్రేప్. సో ఈ స్క్రేప్ నుంచి మనకి ఏమొస్తున్నాయి, వీఆర్ గెటింగ్ ద టెక్స్ట్. ఈ టెక్స్ట్లన్నీ మనం క్లీనింగ్ చేస్తున్నాం. చేసిన తర్వాత రేటింగ్స్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం, ప్లేసెస్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం, సమ్మరీస్ ఫైండ్ చేస్తున్నాం. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా వీఆర్ అపెండింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ రిజల్ట్స్లోకి అపెండ్ చేస్తున్నాం. ఎస్, సో ఈ రిజల్ట్స్లోకి మనం అపెండ్ చేసిన తర్వాత ఈ రిజల్ట్స్ని మొత్తం వచ్చిన వరకు ఈ పైప్ లైన్ని రన్ చేయమని చెప్తున్నాను. అండ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ సిటీ యాజ్ హైదరాబాద్ యాజ్ ద ఇన్పుట్. యా, ఎస్ ఆర్ నో? ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? మళ్ళీ చెప్పాలా లేకపోతే ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఫస్ట్ వీఆర్ టేకింగ్ Serper search API to search for the places by taking the city names. సో ఈ సిటీ నేమ్స్ నుంచి మనకి ఏమొస్తున్నాయి, యూఆర్ఎల్స్ అనేవి అవుట్పుట్గా వస్తున్నాయి. దిస్ ఇస్ ద టూల్ నెంబర్ 1. దిస్ ఇస్ టూల్ నెంబర్ 1. ఎస్, దీని నుంచి నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్క్రేపింగ్. సో ఈ యూఆర్ఎల్స్ నుంచి నేను టెక్స్ట్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా. దిస్ ఇస్ tool number 2. And then next I'm going for tool number 3, which is cleaning the text. Next I'm going for chunking. Next I'm going for rating extraction. Then I'm doing places extraction. And then finally I'm going for summary. So ఈ అన్నిలోని మనకి we have seen there are some APIs. We have seen there are some APIs like Serper is an API. ఇక్కడ మనం we have used our code.
రెగ్యులర్ ఎక్స్ప్రెషన్ లో కూడా మనం వీ హ్యావ్ యూస్డ్ అవర్ code, and there are again transformers which are APIs. Yes or no? సో మన కోడ్స్ అండ్ ఏపీఐస్ రెండింటిని జాయిన్ చేసుకుంటూ మనం టూల్స్ కింద వీ కెన్ సెండ్ ఇట్ టు అన్ ఎల్ఎల్ఎం మోడల్. ఇవన్నీ ఏం చేస్తాయి, ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ ఫర్ అన్ ఎల్ఎల్ఎం మోడల్. ఎస్ ఆర్ నో? ఈ అవుట్పుట్స్ అన్ని లాస్ట్కి ఏమవుతాయి, ఇట్ విల్ గో టు ఎల్ఎల్ఎం మోడల్. సో ఎలాగెళ్తుంది అంటే ఫస్ట్ ఇవన్నీ వెళ్ళినవి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు దిస్ మోడల్ టు అనలైజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్. ఓకే, సో ఇది రన్ చేసిన వెంటనే ఐఎమ్ గెటింగ్ the top places from this thing: NTR Gardens, Golconda Fort, Bella Vista, Sri Lakshmi Narasimha, Purani Haveli, ఇలాంటి సమ్ ప్లేసెస్ వచ్చాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వెబ్సైట్ నుంచి ఐఎమ్ గెటింగ్ దీస్ థింగ్స్: కరాచీ బేకరీ, చార్మినార్, గోల్కొండ. అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనకి ప్లేసెస్ రాలే, ఎందుకు రాలేదు చూద్దాం. ఓపెన్ చేస్తే దిస్ ఇస్ ఎంప్టీ పేజ్. సో ఇక్కడ మనకి సబ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, కానీ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద content over here. So this is not the page. So అందుకే ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏం రాలేదు places. And we are seeing in the websites like Wikipedia and Holidify, so వీటిలోనే మనకి రేటింగ్స్ దొరకలేదు, కాబట్టి రేటింగ్స్ ఆర్ ఆల్సో ఎంప్టీ ఇన్ ఎవ్రీ టైమ్. ఎస్, సో వీటిని యూజ్ చేసుకొని మనం ఏం చేస్తున్నాం, వీఆర్ గెటింగ్ ద సమరీ ఆల్సో ఆఫ్ దిస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సిటీస్. ఎస్, ఫాలో అవుతున్నారా? సో ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్? సీక్వెన్షియలా, ప్యారలలా, లేకపోతే కండిషనలా? చెప్పండి అమ్మా. ఈ ఏజెంట్స్ అనేవి ఏ ఫార్మాట్ ఫాలో అవుతున్నాయి? ఈజ్ ఇట్ ఫాలోయింగ్ సీక్వెన్షియల్ ఆర్ ప్యారలల్ ఆర్ కండిషనల్? We have seen it with an examples. చెప్పండి, ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతుంది? సీక్వెన్షియల్ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతుందా, ప్యారలల్ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతుందా, లేకపోతే కండిషనల్ అప్రోచ్ ఫాలో అవుతుందా? వాట్ ఈస్ సీక్వెన్షియల్? మన ప్రీవియస్ క్లాస్, yesterday's class లో I think we have discussed this. Yesterday's or day before yesterday's class we have discussed this. చెప్పండి అమ్మా, ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ అప్రోచ్? సీక్వెన్షియల్, ప్యారలల్, లేకపోతే కండిషనల్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ త్రీ? ఒకటి తర్వాత ఒకటి వెళ్తే ఇట్ ఈస్ సీక్వెన్షియల్. ప్యారలల్ అంటే మూడో లేకపోతే నాలుగో టాస్క్స్ ఒకేసారి చేస్తుంటే ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్. కండిషనల్ అంటే ఒకటి సక్సెస్ అంటే కండిషన్ వస్తే ఆ కండిషన్ ప్రకారం నెక్స్ట్ టాస్క్ మూవ్ అవుతే ఇట్ ఈస్ కండిషనల్. సో ఇక్కడ ఉన్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? ఇస్ ఇట్ కండిషనల్ ఆర్ ప్యారలల్? ఇది సీక్వెన్షియల్, ప్యారలల్, లేకపోతే కండిషనల్? మనం సర్చ్ చేసిన తర్వాత రేటింగ్స్ ఫైండ్ చేస్తాం, రేటింగ్స్ ఫైండ్ చేశాక సర్చ్ చేస్తాం. రేటింగ్స్ ఫైండ్ చేసాక సర్చ్ చేస్తాం, సర్చ్ చేసిన తర్వాత రేటింగ్స్ ఫైండ్ చేస్తామా? చెప్పండి. లేకపోతే రెండు ఒకేసారి చేసేస్తామా? Yeah, we'll do searching, then we will go with first మనం ఏం చేస్తాం,
we will go and search తర్వాత we will go for extract text. Then we will go and అంతేనా. సో is it a sequential? ఇది sequential కదా. సో ఇక్కడ వరకు ఏమవుతుంది, it is going in the form of sequential. Once we are getting this text, now what's happening? Now it is ఈ text ని we are using for ratings, summary, and places. So ఇవన్నీ interrelated or can we do it parallel? Can we do this in parallel? చెప్పండమ్మా. These are in parallel. ఈ అన్నిటి నుంచి మళ్ళా we will get a single output. Yes or no? చెప్పండమ్మా, అంతేనా. This is how you will be creating the flow. So మనకి flow లో both we have series and parallel. Okay, now we will see some theory. మనకి tool అంటే ఏంటి, we have seen different tools. So ఈ tools లోనే మనకి we have APIs ఉండొచ్చు, we can have search tools, we can have databases tools. అంటే database search tools మన ఎగ్జాంపుల్ సర్పర్, ఇందాక చూసాం కదా, సర్పింగ్ చేసాం, సెర్చ్ చేసాం. నెక్స్ట్ we have these database tools like SQL and MongoDB తో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. We have utility tools, వీటిని కోడర్, ఎగ్జిక్యూటర్, రీడింగ్ ఫైల్స్, నెక్స్ట్ క్యాలిక్యులేటర్, ఇలాంటి వాటిని యూస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ యూ కెన్ యూస్ కస్టమ్ టూల్స్, మన ఓన్గా టూల్స్ని క్రియేట్ చేసుకొని కూడా మనం వాడుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇలా యూస్ చేసి మనం ఏం చేస్తాం, హౌ దీస్ ఇంటిగ్రేషన్స్ విల్ వర్క్ అనేది చూద్దాం. సో వీ హ్యావ్ యూజర్ విల్ ఆస్క్ క్వైరీ, ఏజెంట్కి ఇది వెళ్తుంది. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఏ టూల్ యూజ్ అవుతుంది, నీడ్ ఎ టూల్ అన్నో. సో ఇఫ్ నీడ్ ఎ టూల్, ఇక్కడ ఏ టూల్ని సెలెక్ట్ చేయాలి, అండ్ ఇట్ విల్ గో టు కాల్ దీస్ ఏపీఐస్, అండ్ ఏపీఐస్ నుంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి. ఈ రిజల్ట్స్ని ఆన్సర్స్లో పంపిస్తాం, లేదంటే ఇట్ విల్ గో అండ్ గివ్ ద డైరెక్ట్ రెస్పాన్స్. యా, దిస్ ఇస్ హౌ అవర్ ఫ్లో డయాగ్రామ్ ఆఫ్ దీస్ ఏజెంట్స్ వుడ్ వర్క్. సో ఇందాక మనం ఏం చేసాం, వీ హ్యావ్ గివెన్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్, ఫాలో అకార్డింగ్ టు ఇట్. సో ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ గివెన్ ద సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్, మనం సీక్వెన్స్ ఆఫ్ స్టెప్స్ ఇవ్వకపోతే ఏం చేయాలి, దెర్ ఆర్ బంచ్ ఆఫ్ టూల్స్ ఇన్ ద బ్యాగ్. ఈ టూల్స్లో బ్యాగ్లోని టూల్స్ ఉన్నాయి. ఈ టూల్స్ నుంచి మనకి యూస్ఫుల్ టూల్ ఏంటి అంటే ఆ టాస్క్ చేయడానికి విచ్ టూల్ వి షుడ్ యూజ్ అనేది కూడా LLM షుడ్ ఫైండ్ అవుట్. ఎస్, సో ఇలా ఫైండ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, సో ఇలాగా శాంపుల్గా వెదర్ టూల్ ఉంటే ఇట్ విల్ గో అండ్ ఫైండ్ ద వెదర్. యా, సో ఈ విధంగా ఇట్ విల్ గెట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అంటే, ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెదర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం క్యాలిక్యులేటర్ టూల్ వాడితే కెన్ ఇట్ గివ్ రెస్పాన్స్? వెదర్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి క్యాలిక్యులేటర్ టూల్ సరిపోద్దా? కెన్ ఐ యూజ్ వెదర్ రిపోర్ట్ కోసం క్యాలిక్యులేటర్ టూల్ వాడచ్చా?
So weather కోసం we cannot use this calculation tool. సో ఇక్కడ రాంగ్ టూల్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఏమవుద్ది, మన ఎల్ఎల్ఎంకి టోకెన్స్ వేస్ట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ ఏపీఐ ఫెయిల్యూర్స్. సమ్ టైమ్స్ ఏపీఐస్ అనేవి రెస్పాన్సెస్ ఇవ్వడం ఫెయిల్ అవుతాయి. లేకపోతే యూ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ లేటెన్సీ, అంటే ఇది చాలా లాంగ్ టైం తీసుకుంటుంది ఇది రెస్పాన్సెస్ రావడానికి. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ సమ్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్. సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఛాలెంజెస్ విల్ బి ఫేసింగ్ ఇన్ దీస్ ఏజెంటిక్ ఏఐ వర్క్ ఫ్లోస్. ఎస్, నౌ ఇన్పుట్స్ని కూడా మనం పంపించే ముందు we need to follow some best practices. So like validate the inputs. So inputs ని LLM కి పంపించే ముందు is that in the correct format అని చెక్ చేసుకుని పంపిస్తే it will stop the tool failure. Yes or no? మన అనవసరంగా టోకెన్స్ వేస్ట్ చేయకుండా it will stop. Yes or no? సో అదే స్టైల్లో ఏపీఐ హ్యాండ్లింగ్ ఎర్రర్స్. సో ఇన్ కేస్ ఏపీఐస్ నుంచి ఏమైనా మనం చేస్తున్నాం అంటే ఏపీఐని ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ కోసం వీ నీడ్ టు రైట్ దిస్ ఏది ట్రై ఆర్ క్యాచ్ మెథడ్స్లో మనం పెట్టుకుంటూ వీ నీడ్ టు రైట్ ద కోడ్. నెక్స్ట్ వీ నీడ్ లిమిట్ టూల్ యూసేజ్. సో టూల్స్ అనవసరంగా ఎక్స్ట్రా బిల్లింగ్ అవ్వకుండా వీ నీడ్ టు స్టాప్ దిస్ టూల్స్ యూసేజ్ and limit the usage. Next we need logs, అంటే how this process is running అన్నది మనం ట్రాక్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనం ఫ్యూచర్లోని we can try to improve. So these are the different best practices we can follow for doing this thing perfectly. Yeah, so this is a small example project. ఇక్కడ మనం you can try using this weather and calculator agent to integrate in a thing. So I think yesterday మీకు ఒక అసైన్మెంట్ ఇచ్చాను. Anybody has done it? Anyone has done the yesterday's assignment? ఎవరు చేయలేదా yesterday's assignment? You can try this out. Weather calculator weather and calculator యాప్ ని యూస్ చేసి ఏదైనా యూస్ కేసుని ట్రై అవుట్ చేయండి. Yeah, you can try to integrate in a chatbot or any of the things. Yes, ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Anyone has doubts?